Today, part 2 of section 1.2, we'll study natural number exponents, grouping symbols and order of operation, and inequality symbols and absolute value. يعني بنخلصهم اليوم. هذا بنخلصهم اليوم وممكن نبدأ في الورك شيت إذا عندنا وقت. زميلكم طلب quick review. اوكي على السريع. إذا sets of numbers شفنا different sets of number n, w, z, q, I, and r. What are these symbols? And for natural numbers. What are natural numbers? Number 1, 2, 3, and so on. W, if you add 0. So W, whole numbers. So you start from 0. Z for integers. Integers, so you have both negative numbers, 0, and positive integers. Q is important. Q for rational numbers. Rational. So this includes ratio of integers, 3/5 minus 21/2 minus 3. Also integers are rational. 0.75. This is called terminating decimal. And 0.2341 with bar. This is called repeating decimal. ايش معناها repeating؟ يعني هو إذا تحسبه يعطيك 2 3 and 4 1 4 1 4 1 إلى ما ننتهي. So all these are called rational numbers. Numbers which are not rational are called irrational. Irrational اللي هم decimal representation لا هي terminating ولا repeating. مثلا 2 7 5 1 3 4 9. So it's neither terminating nor repeating. هذم اسمهم irrational. أمثلة square root of 2 pi, square root of 7/5. All these are irrational numbers. Okay? For operation شفنا the properties of basic operation اللي هي addition plus, subtraction minus, multiplication times, with division القسمة. Okay? وشفنا one of the important properties is that the multiplication is distributive. Distributive over addition and subtraction. What does it mean, distributive? It means that if you have, for example, x times 5 plus y, here we can remove parentheses by distributing x over all the elements inside the parentheses. So here you have multiplication outside and addition inside. So it gives 5 times x, 5x,
plus x times y, x, y. So this example of the properties of basic operation, multiplication and addition. And then we talked about fractions. Fractions الكسور 5/3. We saw how to subtract two fractions, how to multiply two fractions, and how to divide two fractions. Okay, so this is mainly the first part of this section. Okay, now we start the new concept, which is called exponent. So what do we mean by exponent? So this notation is read as a to the n. What's a to the n? A to the n is بكل بساطة a times a times a times a n times. And 5 to the 4 هي 5 times 5 times 5 times 5. Okay, this is what we call an exponential expression. Then we introduce this notation to simplify. حتى نبسط الكتابة. بدل ما نكتب 5 times 5 times 5 times 5, it's easier to write it as 5 to the 4. Then the factor a appears n times in the product. And we say it is a to the nth power هو n أو a to the n للاختصار. A is called the base, having the base of the exponent, and n is the power or the exponent. Okay? And this is an exponential expression. So a to the 2 to the second power is called a squared. A تربيع, a squared. A to the 3 is called a cubed. We say a cubed. A تكعيب. And a to the n for any other exponent. Okay? This is easy, just a recall. So if you want to evaluate 1 cubed, how to calculate 1 cubed? It's 1 times 1 times 1 3 times. So it's equal to 1. How to evaluate minus 2 to the 4? The minus 2 times minus 2 times minus 2 times minus 2 4 مرات. So it's هذا 4 هذا 4, so it's 16. What's the difference between minus 2 to the 4 and negative 2 to the 4? Is there any difference between B and C? في الأقواس يا دكتور. الأقواس. لأن السؤال this parenthesis الأقواس parenthesis هل هي فقط ديكور؟ Is it a decoration? لا عشان نحط الأصفر ضمن الأربعة يا دكتور. إذن be careful. هنا the negative is there is no parenthesis, so the power على 2 only. البيز is 2 هنا. هنا البيز is 2. لكن هنا كم البيز؟ هنا البيز هي minus 2, negative 2. البيز هي negative 2. So these are different. So here the base is minus 2 لأنه الexponent على minus 2 كلها, whereas here the base is 2 only. And the exponent على 2. And if we want to compute it, minus هذه is not
involved in the exponent. The exponent had 2 only. It's minus هذه تنزل down, and 2 to the 4 here, 2 times 2 times 2 times 2. So this gives minus 16. So these 2 are different. Be careful with the parenthesis. لما عندك parenthesis راح you distribute the exponent على all the elements inside the parenthesis. طيب يا دكتور، Mhm. إذا كان الأس عدد فردي Mhm. كذا راح يكون سالب صح؟ النتيجة راح تكون سالبة. ممكن you get the same result. اوكي؟ لكن طريقة الحساب غلط. فهمت؟ ممكن the result is the same but sometimes it's not the same. حسب كما قلت انت it depends. The power is even or not. Grouping symbols. This is very important. We have different types of grouping symbols in mathematics. Most used are parentheses, الأقواس. عندنا الشكل هذا brackets، عندنا الشكل هذا braces, fraction bar, and so on. And then when we compute mathematics, there is an order. Okay? What is this order? في أولوية. مين عنده الأولوية؟ الأس. كما في الطريق الأولوية لسيارة الإسعاف. الأمبولانس. الأولوية للبوليس كار. إذن when we make operations we start from left to right. From left to right. من اليسار لليمين. نبدأ we start with expression in parentheses. نبدأ نشيل الأقواس. نبسط داخل الأقواس. We simplify inside parentheses or any grouping symbol. Then first things to do is to check whether we have one of these grouping symbols. نبدأ به. اوكي؟ لكن بمين نبدأ؟ إذا عندي كذا واحد، إذا عندي 2 plus 5 minus I don't know 3 plus 2. So here I have different grouping symbols, 3 types. بأي واحد راح أبدأ؟ الثلاثة زائد 2. نبدأ بالinnermost يعني باللي الداخل ونطلع برا. نبدأ بهذا اكثر شيء داخل نبدا بعدين فيه، نبدأ بهذا بعدين بعدين نبدأ بهذا. نبدأ من داخل ونطلع برا. اوكي؟ So we start with the innermost grouping symbols and working outwards. نبدأ من داخل ونطلع برا. Okay? Then we start with grouping symbols from innermost working outwards. لما خلصنا parentheses شو نسوي بعدها؟ مين يجي في الأولوية؟ في البرايوريتي؟ الأسس. بعدين تجي الإكسبوننشال expression. Which comes first. بعد الأسس بعد الإكسبوننشال مين عنده الأولوية؟ الضرب والقسمة. الضرب والقسمة. Multiplication and division. دايما from left to right. اوكي؟ معناها إذا عندنا 9 divided by 3 times 2 هنا باش نبدأ بالقسمة ولا بالضرب؟ ما يفرق عادي. ليش بالقسمة؟ لا يفرق. ليش بالقسمة؟ لانه من اليسار اليمين. لأنه من اليسار أول واحد قسمة حصلوه من اليسار. إذا من اليسار عندنا قسمة وضرب نفس الأولوية لكن القسمة جت الأول على اليسار. إذا نبدأ بالقسمة وبعدين نضرب. أوكي؟ اوكي
اوكي دكتور. آخر شيء أقل أولوية. The least priority is for addition to and subtraction. Okay. ونفس الشيء addition و subtraction which comes first من اليسار لليمين. إذن الأولويات parentheses, then exponents, then multiplication or division, and finally addition or subtraction. Now, this is the order of priority when we are dealing with such a algebraic expression. تفضل. مين حاب يسأل؟ خلاص واضح؟ اوكي خلينا نشوف مثال. Evaluate this expression. لأن باش نبدأ؟ نبدأ بالبارنتز. هذه الأولى. So we simplify inside parentheses. لأن هذا لسه ما جاء دوره. Minus. Then 6 minus 11 بكم؟ 5 minus 5 minus 5. هذه first step. Then هذه. So second step is the exponent. So هذه تنتظر دورها. 25. Waiting. Minus 5 squared كم؟ 25. Okay, we are done with parentheses and exponent. مين الثالث في الأولوية؟ Division. Yeah, the division. The division. So we get 15 plus 8 plus 14 divided by 8 by 5, 8. 8 Times 8 minus Yeah. 25. Times. Then we have addition, multiplication and subtraction. multiplication Multiplication. نضرب هنا. Plus 8 times 8, 64 minus 25. من بعد left to right left to right addition 79 and finally we get 54. 4 اوكي اذا ما التزمت بالاولويه it will be wrong it will be wrong. اوكي اذا هنا مثلا جمعت بدل ما تقسم 55 بعدين divided by 5 تعطيك 11 times 8 تعطيك 88 عدد غير تماما. اوكي so it is very important. إذا ما تحترم الأولوية تجيك غرامة. أوكي؟ شو الغرامة؟ الغرامة إنه درجات تطير. أوكي؟ إذا نعيدها خطوة خطوة. First step inside parentheses 6 minus 11 is minus 5. Second step the exponent of the power 25. Third step the division 8 because we have division and multiplication like from left to right division comes first, then we have plus multiplication and subtraction, so we do the multiplication 64, then addition and subtraction, left to right, addition, and then subtraction, and we are done. واضحة؟ واضحة يا دكتور. واضحة. تمام. واضحة. Same question. Remove all the delimiters or grouping symbols. Delimiters or grouping symbols. Synonyms. From the following expression and simplify. إذن هنا باش نبدأ.
قوس للكبير. عندنا أقواس، عندنا minus 3 هذا وال 2 minus هذا 5x أقواس وهذا عندنا two types here. x Two minus types 2y. of delimiters. فينرون نبدأ بهذه ولا بهذه؟ نداء بهذه. نبدأ right one. بهذه. The inner one. The inner one. نبدأ بهذه. The inner one. The Okay. inner إذا هنا ايش عندنا أمام البارانثيسس؟ لما ما يكون فيه رمز. What does it mean? نوزع على It's multiplication. لما عندنا multiplication in front of parentheses, what do we do? We multiplicate by everything. We inside. distribute. Distribute. Then هذه we keep -2 outside and we open this delimiter. And we distribute to remove this parenthesis. 3x Then minus 3 times x, 3x. 3 times minus 2y minus 6y. وهذه تنزل عادي plus 7. Okay. Same thing here. 3 is outside. We have two delimiters. أي واحدة نبدأ؟ نبدأ بهذه first. هذه second. إذا open this. شو أمامها هذا القوس هذا؟ ما في شيء. ما في شيء. ما في شيء يعني It's the same. يروح. إذا هذا القوس زينة. أوكي؟ إنه ما في شيء أمامه. هذه برا -7. هنا أيضا نبدأ بالinnermost. Multiplication. هنا يصير minus 2x لأن هنا عندنا multiplication. Yeah, we we minus distribute. 2x plus 6 Then -2 في x minus 2x. Minus 2 minus 6. Minus Plus times 6. minus plus. plus Plus 6. 6. 2 times 3, 6. And don't forget Plus 5. plus 5. Yes. Okay? So first step. خلصنا من parenthesis. What is the second step? نوزع اللي خارج القوس. Yeah, distribute. Okay, so here you have the choice. يا إما you distribute to remove the second type of delimiters. Yes, distribute. Yeah. يا إلا في ناس ثانيين يقول لك first I check نتأكد whether I can simplify inside ساعة. يقول لك قبل ما تجيله لازم There is 6 inside plus 5. لأن هنا هل ممكن نبسط؟ Can we simplify here؟ No. هذه can we simplify؟ No. 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 Here can we simplify؟ Yes. Yes. Yes, Here we yes. can. So here Great. we simplify. Here we cannot simplify, so we distribute. 2 plus 10 يساوي 12. Then here we distribute. كم تعطيني؟ تعطيني Minus 6. negative 2 Minus times 6x. 3x. Minus 6x. Negative 6x. Plus 12y. Negative 2 times negative 6y. Minus في Plus minus. 12. Plus Plus 12y. 12. Y. Y. Negative 2 Minus. times Minus 7. 14. Minus 14. Negative 40. هنا ايش قلنا؟ قلنا before distributing we can simplify. عندنا Yes. 2 plus 10 بكم؟ 12. Here can we simplify? Yes. Here also we simplify before distribute. Minus 2x and this 2 يعطيني 11. So I continue. 12y minus 14, and now I can remove this delimiter by 36. distributing here 36. because I have a multiplication. Minus 15 X. Here also now I distribute this. Plus 7. plus 14x. 14x Minus time 14x, minus plus plus 7 14x. minus Negative 7. 7 times 11. minus 77. Negative 70. خلاص I removed all grouping symbols. Okay. Now Now we simplify. I have to simplify. Is there terms in x?
عندنا minus 6x minus 15x 15x plus 14x. كم هذا؟ 1x minus 7x. minus 7. برافو. الواي ايش عندنا؟ عندنا 12y. yeah just 12y 12y only. والconstants minus 14 عندنا minus plus 14 و 36 minus 22 22 minus 77 بلس 65 مش 55 plus minus 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 55. 55 minus Minus 55 and we are done. done. finish. Okay, we cannot simplify now. So we are done. Is it difficult? سؤال دكتور بس. Mhm. No, it's easy. No, it's easy. الحمد لله. سؤال بس تفضل. عشان النت كان يقطع عندي. Mhm. الجزء الثاني من المعادلة اللي هي 2 ناقص 5x زائد 10 Mhm. نزلتها زي ما هي. لا هنا داخل الأقواس ممكن نبسط. إذا بسطنا قبل ما نوزع سهل علينا. إذا شو سويت؟ سويت 2. لا اللي بالبداية اللي فوق بالبداية في المعادلة. هذه إيه هذه لا مو نزلتها زي ما هي، شلت الأقواس هذا. أي إن ما تقدر توزع فشلت الأقواس ونزلتها. لا مش ما نقدر نوزع. السؤال شو في أمام الأقواس؟ أمام القوس شو في هنا؟ ما في شيء. ما في شيء يعني يتشالوا. كأنك ضربت ما في في واحد. شيء أمامهم. فهمت؟ إيه فهمت الحين. واضحة؟ إذا واضح. في عدد ولا عملية نسويها بس هنا ما في شيء. إذا ينشالوا. مثلا هنا شو أمامهم؟ أمامهم negative 2 multiplication. So we distribute. هنا أمامهم times 3 we distribute. هنا ما في شيء. So نشيلهم. خلاص. أوكي؟ واضح. وضحت؟ واضح. تمام. دي سؤال يا دكتور، تفضل. بس من ناحية الجزئية الأخيرة التبسيط هذا حق اللي آخر شيء minus 77 وش سويت بين الإكسات؟ الإكسات هذا من الإكسات. عندي minus 6x وعندي minus 15x وعندي 14x. إذا minus 15 plus 14 كم؟ سالب 15 زائد 14 كم؟ يعني نجمعهم. minus 1 إيه و minus 6 minus 7. فهمت؟ أوكي يعطيك العافية. أوكي هذه نرجع لها بعدين في section 3 with more details. How to deal with polynomials. نفس الشيء. Simplify this expression. So I have different types of delimiters. كم عندنا من نوع؟ عندنا هذا نوع وهذا وهذا 3 أنواع هنا. إذن وين نبدأ؟ The inner one, the most inside. from left to right. Okay. Which are the inner or the most inner one? Then هذا إنه ما في داخلها أقواس وهذه صح؟ Yes. Okay. Then I start minus 2, minus 5, y minus x, minus 2. And here I have multiplication. So I distribute. 3 times 2x gives 6x 6x. 3 times negative 5 minus 15. negative 15. هنا minus 7 times 2 minus 14. Minus 4 minus 3 minus 7. Okay. بعدين Butte 2. بعدين من who comes now? الحين now we نوزع can 2 على اللي داخل القوس.
لا قبل ما نوزع شو طويلة كثيرة ممكن نوزع لو صحيح بعد ما لكن الأفضل إنه after we simplify we simplify we reduce terms وننقص خاطر إذا نضرب راح تصير الأعداد كبيرة وبعدين تصير minus 3 أصعب في الحساب ممكن أخطأ. الأفضل إنه أبسط قبل ما أوزع. أوكي. بس يصير minus 33 then minus 5 y minus x minus 2 and here 6x 6x minus 33 negative 15 و negative 14 negative 29 negative 4 negative 33 negative 3 minus 7 then now we distribute now we distribute هنا ما في أقواس داخلها so we can distribute here يصير minus 5y و minus 5x لا لا طيب plus x plus x minus في minus plus be careful قلت لكم راهو أخطاء هذه طويلة هاك شفتوا وأقواس واحد سهل إنه واحد يخطأ it's very easy to make a mistake here في الساينس في الإشارات ولا حتى في الأعداد الأفضل إنك تبقى تكتبها كاملة حتى ما تنسى إشارة ولا ما تنسى عملية 5x هذه خلاص وهنا نفس الشيء we distribute minus negative 2 12x times 6x minus 12 negative 2 negative 33 plus 66 minus 3 نسكر القوس. Can we simplify here inside? Yes. Yes. So we simplify. Y عنا only this. X عنا هذا وهذا. minus 7x. Minus 7. And numbers عنا هذا من اثنين كم؟ minus plus. Yeah. Plus. Okay. And then we simplified. Now I can distribute على h. إذن negative 2 في negative 5y minus في minus plus 2 في 5 10y نفس الشيء minus في minus plus 2 times 7 14 x and minus في plus minus 2 في 63 126 26 وما ننسى هذه اللي لسه ما وصلنا لها minus 7 and now alhamdulillah we are done. So you see we needed 1 2 3 4 5 steps حتى نحصل النتيجة النهائية اللي هي الواي عنا بس هذه الاكس عنا هذه فقط only and these two 133 and we are done. واضحة الطريقة؟ داخل الأقواس تشيل الأقواس the innermost وتبدأ تطلع برا. اوكي تبدأ من داخل وتطلع برا. اوكي بعدين عندك الإكسبوننت هنا ما في إكسبوننت then multiplication addition and subtraction. simplifying fractions. fractions هم كسور عندك الفوق the top نسميه numerator البسط numerator and denominator المقام. So 2x over 14y. This is a fraction. Okay? نقولوا over 2x over 14y من x على 14y. So for fraction we can simplify also. How to simplify? Here negative 36 over 9
نعرف اللي 36 ممكن نكتبها نفككها 4 times 9 over 9. So when we have a product, when we have لو نقسمهم same على بعض يطلع factor, نفس النتيجة يا دكتور. إذا عندنا the same factor in the top and in the bottom, we can simplify. Okay? Simplification is valid only when I have a product or a division. Same as ممنوع the التبسيط لما يكون جمع ولا طرح. شفناها امبارح وأردد وأذكر. ممنوع. إذا عندك 3 plus 2 على 3 plus 1 إذا تبسط شو يصير؟ شو يبقى؟ 2 on 1 اللي هي بكم؟ اللي هي 2. نسأل هل 3 plus 2 على 3 plus 1 equal 2 هي في الحقيقة كم هذه؟ 5 5 over 5 على 4. الخمسة على 4 يساوي 2. No. Of course not. Actually, no. لا. No. إذا وين الخطأ؟ الخطأ إنه we simplified. Here ما نبسط إذا في we زيادة. have plus. Okay. نذكروها يا شباب guys, no simplification when we have addition please. Okay. We can simplify even we have variables. And here it's all products. So we can simplify. We have y here, we have y here, we have z here, z here. So شبقى x square over 1 اللي هي x square. This is how to simplify fractions. راح نرجع لها بعدين. هذه فيه section كاملة مخصصة لل rational expression. Okay, section 5 كلها لل rational expression because it's very important in math. Now, how to evaluate algebraic expression by substitution. هنا أعطانا algebraic expression فيها variables. x, y, and z. 3 variables. وقلنا ال variables can take several values. Here, he have chosen the values of x and y and z. قال لي أنا اخترت x minus 2, y minus 4, z equal 5. قال لي for these values of x, y, and z, كم قيمة this expression? What's the value of this expression? So you have just to apply the numbers he gives you to the Exactly. We have to replace each variable by its value. نعوض Yes. كل variable بقيمتها. إذا x بكم؟ minus 2. minus 2 square. موافقين؟ تمام. We don't have ماهيش to تمام، edit the خطأ. parentheses. Here بقواس. we must put the parentheses. هذه كلها الاكس. التربيع قلنا سكوير راح يكون على الماينس وعلى 2 على الكل. Okay? So when you replace usually أحسن شيء حتى ما تخطئوا حط قوسين. تبدأ بالأقواس. بالأقواس دائما أي. تحط أقواسك سكوير والإكس مين minus 2. تحتاجهم ولا ما تحتاجهم؟ إذا if you don't need them راح يروحوا بطبيعتهم. إذا تحتاجهم ما تخطئ. plus 2 الواي بكم؟ minus 4. minus 4. والزد 5. 5. So always put parentheses to avoid حتى نتفادى المفاجآت الغير سارة. 3. دكتور عندي سؤال. نعم. لا. الحين الأقواس لو مثلا كان الأص فردي طيب.
اوكي ما فرق الاس إذا فردي حطيت- الماينس راح تبقى عارف، لكن ما فرق ليش صح؟ انا نبقى اذا الاس فردي مش خطا واذا الاس انا اكتبها على طول فهمت؟ خلي مخي فريش يفكر في الحاجات المهمه. فهمت؟ اوكي كم راح تربح هنا؟ شو راح تربح؟ راح تربح شويه حبر. كم قيمته الحبر يا ربحته؟ هلا لا فهمت؟ بارنتز شو اذا حطيت بارنتز شو اللي اثر عليه؟ ولا شيء. فهمت؟ واضح؟ واضح تمام. حطها احسن من اللي وما تضر، احسن من اللي تنساها وتضر. فهمت صحيح. الفكره؟ ان شاء الله. اذا تمام. الاكس قلنا بكم؟ ماينس 2 ماينس 2. بلس زائد 5. وهنا اكون مطمئن حتى يطمئن بالي. then minus 2 negative 2 squared بكم؟ 4 بلس 4. هنا اذا اول نصيحه انك اول شيء تبدا بالاشارات، تضرب صحيح. الاشارات وبعدين تشوف العادات. اوكي اذا هنا عندنا بلس في ماينس كم؟ بلس ماينس في بلس ماينس. اذا عندنا ماينس. خلاص تمام. حطيت اشارتي بعدين نحط العدد. وبعدين نشوف العادات. 2 في 5 10 في 4 40. اوكي تمام. هذه احسن طريقه نتفادى على الاقل او نقلل في احتمال الخطا. اذا هنا عندنا اقواس. اذا اول شيء قلنا نبدا بالاقواس. عندي ماينس 2 بلس 5. كم ماينس 2 بلس 5؟ ماينس 3 3. 2 ماينس 3. اذا بعدين عندي في النيميريتور 44 4 ماينس 40 ماينس 36 36 و3 تايمز 3 اوفر 9 وهذه we can simplify تعطينا ماينس 4. So evaluate, just replace each variable by its value and then use the order of operation to simplify and to get the final result. اتفقنا؟ اتفقنا. Same question here. We have only the values of x and z. We have only two variables, x and z. So ما علينا 2 3 أكثر. It's not a problem for me. So I replace x by minus 2. So x is minus 2 and z is ماينس 4. minus 4. Okay, and then I evaluate. Then أول شيء نبدأ inside parenthesis. هذه العملية الأولى. minus 2 plus 3 ولا 3 plus minus 2 كم؟ 1 1 بلس 1 minus 9 على 6 minus minus 4. 10 بلس 10. 10 خلينا step by step. You are right. Then minus minus بلس plus. بعدين 1 square بكم؟ 1 minus 9 over 10 اوفر 10 minus 1 minus 9 minus minus 1 minus 10 over 10. Can I minus simplify? equal minus 1. It's equal minus. Okay, so this is how to evaluate an algebraic expression. Any question? No. Okay. Last part in this section, we talk about inequality symbols and absolute value. What's the meaning of inequality? Inequality. غير متساوية. إن هذه بالضبط. عدم المساواة. Negation of equality. Equality هي المساواة. Inequality يعني عدم المساواة. it doesn't equal. It doesn't equal. There is an order for real numbers. Order معناها في ترتيب. فيه أصغر وفيه مين الأكبر. Okay.
So if A is less than B, أصغر من B, this is the symbol for less than. أصغر من. Okay? So if we draw the real line, this is the real line, here are positive numbers, here are negative real numbers. Saying that A is less than B means that A موجودة على يسار B في real line. هنا A is less than B. اللي باليسار هو الأصغر، اللي على اليمين هو الأكبر. Okay? Greater than, we use this symbol أكبر. Greater than. greater In than this B. case يصير هنا 0، يصير هنا ال A على اليمين وهنا ال B على اليسار. A is greater than B or B is less than A. إذا A أكبر من B يعني B أصغر من A and so on. Okay, so if A is less than B, it's also equivalent to say that B is greater than A. 2 is less than 4 and 4 is greater than 2. Okay, اللي على اليمين هو الأكبر، اللي على اليسار هو الأصغر. So here in this case A على يسار B, so A is less than B. Okay, مهما يكون negative ولا positive، اللي على اليسار هو الصغير. So these are all symbols for inequalities. So this is less than, greater than, less than or equal, greater than or equal, equal, not equal, and approximately equal. تقريبا. And pi is approximately equal to 314. This is an approximation. Okay, قيمة تقريبية. Pi is not equal to 314, but it's approximately equal to 3.40, 3.40. Okay? So these are all symbols for inequality. If A is a real number, then positive numbers are numbers which are greater than 0. Negative numbers are numbers which are less than 0. Less than. شو معناها؟ والزيرو؟ لا الزيرو by convention بالاتفاق لا هو positive ولا هو negative. ما عندوش إشارة الزيرو. Okay? لما يقول positive means greater than 0. لما يقول negative means less than 0. لما نقولوا non-negative ايش معناها non-negative؟ غير يعني سالب يا اما غير positive سالب لكن ممكن يساوي صفر. or 0. أو صفر. Non-negative means positive or 0. اوكي؟ اذا هنا greater than or equal. Non-negative تزيد امكانيه انه يكون equal 0. نفس الشيء non-positive يعني less than or equal. less than or equal 0. هذا non-positive. إذا if you want to include 0 you use non-positive or non-negative. إذا قال لك positive or negative الزيرو مش معني. Okay? A is 0 if it's equal 0 and it's non-zero if it's not equal 0. This is obvious. So 0 is neither positive nor negative. اتفاق هنا انه 0 ما عنده إشارة. And as I said, negative real numbers are on the left to 0 and positive real number are on the right. Okay? Doctor, I have a question. Yes.
after the zero and the last one there's only a dot. Does that mean something? This dot? Yes. Which one? هذه؟ هذه؟ أي واحدة؟ أي dot؟ This dot صح؟ That means كل الأصفار وراها نقطة وفاصلة إلا الصفر الأخيرة في سبب لا ولا؟ هذا لأنه جمل بالإنجليزي. فهمت؟ عندك الحق. المفروض ما خلاص الحبر. بس عشان أعرف إذا لها معنى بس. لا ملاحظتك ممتازة. ما لها معنى نحطه كده. كل جملة لحالها. أوكي؟ أوكي. لا ممتاز لأنه بعض الأحيان الدوت هذيك لها معنى. You are right. So here is just delimiters for sentences, for English sentences. Okay? لكن mathematically it has no meaning. Okay? هذه ملاحظتك صح؟ هذا آخر جزء في الدرس صح؟ آخر جزئية في الدرس. ليه؟ عشان أشوف إذا يمدي على الورك شيت ولا. نشوف مش مشكلة. Evaluating statement about inequalities. Okay, these are some properties. Indicate whether the following statements are true or false. قال لنا we have real numbers, many real numbers n and b, such that a is less than b. يعني السؤال if a is less than b شو راح يكون في minus a و minus b? Is minus a negative a less than negative b? True or false? False. False. ليش false? Because the real. No, wait. خلينا نشوف إذا هذا zero. False because a is smaller than b and it's positive, so it will be. خلينا هذه مثلا هذه a less than b يعني a smaller than positive. A هي على يسار B. B هنا. اوكي؟ هذا ايش معناها A less than B. هذا ايش قلنا صح؟ صح. يعني A is to the left of B. نحب نرسم minus A. وين تيجي negative A؟ نفس المكان بس وين تيجي لكن negative A؟ باليمين. نفس الديستنس على الزيرو لكن من الناحية الثانية. هذه negative A. والنيجاتيف بي وين تيجي؟ same distance but same distance but the other side. left. to the left. هذه نيجاتيف بي. إذا مين أكبر نيجاتيف بي ولا نيجاتيف A؟ Negative A. Negative B. So this is false. False. Yes. No. If A is less than B هذه راح نشوفوها بعدين. إذا نضربها كلها بماينس. الماينس شو يعمل؟ يقلب الإشارة هذه. يقلب الرمز هذا. اوكي؟ وش اسمه الماينس يقلب الرمز. يكون أصغر يصير أكبر. يكون less than يصير greater than. يكون greater than يصير less than. This is an important remark. We'll use it later. Okay? B. For any real number A, minus A is negative. Is it true or false? False. False. Because A is negative, then it will be positive. Minus and minus. Exactly. مو لأنه ما في إشارة هنا يعني ال A is negative. هنا we don't know the sign of A. Okay? It's unknown. We don't know the sign of A. لأنه ما قال لي A positive or negative. قال لي A variable. قلنا variable ممكن تاخذ أي value. زي هنا. هنا ال A is it positive or negative؟ في الرسمة. Negative. A is negative. So minus A شو راح تكون؟ Positive. تكون positive. إذا تاخذ ال A positive الماينس A شو راح تكون؟ negative.
نيجاتيف. لأن هنا الماينس Of A راح course, تكون negative. So here minus A depends on the sign of A. Okay, it's not always مو لأنه فيه minus يعني هي نيجاتيف. زين؟ واضحة؟ واضح. لا. واضح. اوكي بي كيرفول، مو لانه في اشاره ماينس يعني النتيجه سالبه، لا، ممكن بالاخير النتيجه تكون موجبه. هذه ملاحظات to be careful about this. The absolute value. مين ما يعرف the absolute value؟ Who doesn't know the absolute value؟ القيمة المطلقة. القيمة المطلقة. القيمة المطلقة. So this is the notation. The absolute value of x. So the absolute value is a distance, مسافة. ونعرف للمسافة the distance is always positive. فيش مسافة سالبة. صحيح. نقولوا الخبر الدمام 20 كيلومتر والدمام الخبر 20 also. 20 also. دمام رياض 400 رياض دمام 400. So distance is always positive. ما يهمش الاتجاه في الديستنس. The direction is not important. Okay? So the absolute value is a positive quantity. The result is always positive. Okay? Okay. So evaluate the following expression. What is the absolute value of 6? 6. 6. Yes. 6. What is the absolute value of minus 6? 6. لأن هذا الاثنين عندهم نفس الابسولوت فاليو لأنه قلنا هي مسافة. يعني إذا هذا 0 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 قلنا الابسولوت فاليو هي distance، هي المسافة هذه. المسافة هذه هي نفسها المسافة هذه 6 units وهذه 6 units. So the same distance from 0. تمشي على اليمين ولا على اليسار مش مهم. اوكي الاتجاه مش مهم، المهم المسافة المقطوعة. It's the same here, the same distance. What's the absolute value of 0? 0 لأنك ما تحركت. إذا أنت في الزيرو ما تحركت تبقى 0. What's the absolute value of minus x when x is positive? أعطانا معلومة هي x is non-negative مش positive. x is non-negative. It's positive it will be. لما x non-negative إذا واحد. لا minus x شو راح تكون اللي داخل القيمة المطلقة؟ شو راح يكون إشارته؟ positive. لا الاكس is non-negative، إذا الماينس x راح تكون non-positive تقلب لها إشارتها. صحيح. صح ولا لا؟ هذه راح تكون أصغر من الصفر. إذا شو راح تكون القيمة المطلقة؟ صفر. نيجاتيف x. لا مش صفر. واحد. لا مش نيجاتيف x لأنه نيجاتيف. بوزيتيف اكس. واحد. تكون x مش واحد x. هي نفس الواحد. يعني شيل لا مش نفس الواحد. x ما نعرف قيمتها، ممكن تكون 5 ممكن تكون جذر 2. عيد ارسم هنا الاكس موجوده هنا لانه قال لي بوزيتيف صح؟ اذا الماينس اكس راح تكون هنا. اكس ممكن تساوي بس مو الاكس ممكن تساوي صفر. ممكن تساوي صفر ما علينا اي عدد، المهم الاكس اكبر او يساوي صفر. يعني القيمه اكثر من صفر الى ما النهايه. من صفر الى ما لا نهايه. الفكرة معناتها ايه ممكن يكون الاكس هو صفر. ممكن صفر وممكن اي قيمة حين يصير سالب ما يصير سالب هنا. اوكي it's non-negative. اذا الفكرة انه الابسولوت فاليو اوف اكس عندنا two options حسب الاكس is non-negative او الاكس is negative تختلف النتيجة. إذا الإكس نون نيجاتيف، إذا الإكس بوزيتيف ولا زيرو،
الابسولوت فاليو تشيلها عادي اكس. اوكي؟ لانه موجب، انه ممكن يمثل مسافه. So the distance here is x. The distance here is x. It's not minus x. المسافه موجبه. لكن لما x is negative مستحيل قيمه مطلقه يساوي عدد سالب. يعني شو راح تكون النتيجه؟ لازم نشيل القيمه المطلقه ونغير اشاره x. لازمها تكون النتيجة موجبة. إذا في الحالة هذه the absolute value of x is minus x. It's not x. لأنه x سالبة تاخذ نفس القيمة لكن تعدل لها الإشارة. أوكي؟ حسب. إذا هنا absolute value of x when x is negative it's not x. مش تشيل القيمة المطلقة، لا لازم تشيل القيمة المطلقة وتغير إشارة للداخل. إذا to resume القيمة المطلقة كيف دكتور؟ لازم معلش تشوف. خلي أفسرها بكلام بسيط. امسح ذا دكتور. نحسب القيمة المطلقة بتاع any expression inside. السؤال الانسايد هذا هل هو is it non-negative or is it negative؟ هذا هو السؤال. إذا positive للداخل القيمة المطلقة هي نفسه. زين؟ إذا لداخل القيمة المطلقة موجب القيمة المطلقة هي نفسه. القيمة المطلقة متاع 6 هي 6 نفسه. The absolute value of square root of 3 هي كم؟ square root of 3. square root of 3 نفسه. ليش؟ لأنه الداخل موجب. لأنه الداخل موجب. لكن إذا الداخل سالب يتغير. إذا الداخل سالب يصبح موجب. شو تصير؟ 6. تصير لازمك تغير له إشارته، تقلب كل الإشارات. تعمل minus 6 تغير له إشارته حتى يصير موجب. واضح؟ اوكي. إذا للداخل x هذا عدد سالب قيمته المطلقة لازم تغير له إشارته، لأنه النتيجة هذه قلنا إذا x نيجاتيف minus x راح يكون positive. هذا الجزئية هي اللي ما فهمتها. هذا الجزئية تقلب له إشارته حتى يصير موجب. هذا سالب تقلب له إشارته حتى يصير موجب. معناها كيف يعني تقلب هذا له اللي يسوي إشارته؟ القيمة المطلقة. تضربه في ماينس. اوكي. اذا الاكس نيجاتيف قيمته المطلقه هي ماينس اكس، هي الاوبوزيت، هي تغير له الاشاره حتى يصير موجب. يعني الاكس احنا ما نعرفه موجب ولا سالب، هذه النقطه. يعني اللي We don't داخل know whether x is a positive or a negative number. It's variable. ما نعرف اشارته. اذا عرفنا اشارته عرفنا اللي هو سالب لازم نغيرها له الاشاره. Doctor? Yes. Why did we take two solutions? Because it depends on the position of x. Depends on the sign of x. If x is on the right here, yes, it's positive. طيب evaluate E. Yes, please. He said that x is bigger or equal 0, so we know which that we have. No, here x is less than or equal 0. No, I'm talking about D. Here x is. No, I mean E. D or E? E. So here x is less than 0. So here x is on the left. اوكي يعني هو مهما السالب هو يتكلم فقط عن الاكس. اي الاكس از نيجاتيف. الاكس اوكي فهمت. هي ماينس 2 مثلا. كم القيمة المطلقة لماينس 2؟ هل هي نفسها؟ لا 2. لا ما هي نفسها. إذا القيمة المطلقة لإكس مستحيل تكون نفسها. وضحت؟ واضح.
اوكي دكتور. وضحت. إذا لما تشيل القيمة المطلقة when you remove the absolute value here you pay the price. What is the price? The price إنه هو you change the sign. هذا الثمن اللي تدفع إنك تغير إشارتك. واضحة؟ ليش؟ دكتور. لأنك عدد سالب. Because you are a negative number. يعني يا دكتور كل القيمة المطلقة بتعمله إن هي بتخلي العدد السالب موجب، صح؟ القيمة المطلقة أي النتيجة لازم دايما موجبة. طيب دكتور عندي سؤال. The result is always positive مهما كان. Yes please. في اللي تحت آخر شيء بالزاوية يمين حطينا اللي هو x equals minus x. لا ما حطينا x equal minus x. حطينا ال absolute value of x absolute equals value minus x. فرق. يعني إذا جالي سؤال كذا اللي هو محدد لي x أكبر من أو أصغر من أحطها إن هي minus x لو إيش؟ لا إذا ما حدد لك حدد أنت. أحط ثنتين. حطهم ثنتين تقول له يلا حدد لي. Is it positive or is it negative حتى أعرف. So if it's positive if it's positive هي x. If it's negative هي minus x. أوكي. فهمت؟ كأنك ماشي البلد يقول لك شو جنسيتك رايح فرنسا. يقول لك أنت شو جنسيتك ألماني you don't need a visa تفضل. ما أدري مين من بلد من البلدان يقول لك لا you need a visa so يلا يا ادفع يا غير جنسيتك يا فهمت. لازم تدفع الثمن. لأن هنا الثمن إنك تغير إشارتك حتى تكون result positive. هنا نشوفوا أمثلة أخرى بالأعداد ممكن تكون أوضح. نرجع لهم هذا. أوكي هنا this example راح أرجع بعدين لل previous slide. What do you think? What is the absolute value of square root of 2 minus 1? Square root of 2 minus 1. ليه؟ كيف عرفت؟ ما يمدينا نسوي I can't do ما يمدينا نسوي عملية على هذه فخلاص بس ننزلها موجب خلاص. هي متفقين إنه we cannot simplify. Yes. Yes. Square root of 2 minus 1 ما أقدر قابل للتبسيط. لكن لازم أشيل القيمة المطلقة هاي. I want to remove the absolute value. He asked me to write without using the absolute value symbol. إذن when I remove راح أخليها as it is ولا لازمني أغيرها؟ خليها as it is. نفس ما إيه؟ Because it's not minus لأن هذه عملية. لا مو قصة عملية ولا مش عملية، كلها عمليات. وهذه باي ماينس 4 كم قيمتها المطلقة؟ as it is. نفسها as it is. لا باي بلس 4 ما أتوقع إنه قلنا it depends في حالات it depends of what؟ it depends من اللي داخل. ما له الداخل لازم نعرف اللي داخل inside the absolute value is it positive or negative quantity. هل ممكن أعرف إنه اللي داخل positive ولا negative؟ شو رأيكم؟ هنا square root of 2 minus 1 is it positive or negative؟ positive. ليش positive؟ positive. ليه؟ Because it's bigger than 0. Because it's bigger than 0 and square root 2 is bigger than 1. Square root of 2 is 1 point I don't know 1 4 or something. أكبر من واحد. إذا هنا احنا نعرف we know that the quantity inside the absolute value is positive. صح. كل متفقين. Do you agree? We agree. Okay. إذا ما دام the quantity inside the absolute value is positive إذا
تنشال القيمة المطلقة بدون أي تغيير. وفي حال كان نيجاتيف هل ممكن اللي داخل يكون نيجاتيف؟ هنا مثلا اللي داخل is it positive or negative؟ نيجاتيف. It's negative. نيجاتيف. It's negative. ليش 0 point نيجاتيف؟ something. لأنه هذه 3 point minus 4 راح تكون نيجاتيف. minus هنا شو 1 point. يصير؟ لازم أغير كل الإشارات. فتنقلب. يصير باي لازم بلس أغير. minus باي بلس 1. ما تطلع باي minus 4 إنه نيجاتيف. بلس تطلع minus باي بلس 4 minus باي بلس 4. أغير كل الإشارات للداخل. وضحت الفرق؟ واضح. It depends on the quantity which is inside the absolute value. إذا positive خلينا نسمع هي. معززة مكرمة. إذا negative قولها we are sorry. والسي نيجاتيف من جديد. نعم. والسي 1 over 3 minus 1 over 2. Is it positive or negative? Negative. نيجاتيف. إذا كيف 2 minus 3 over 6. فيصير minus 1 over 3 plus half. minus 1 over 6. It will be minus 1 over 6 so It's negative so it will be 1 over 6. تقول الطريقة الثانية second method هنا we can simplify. تقول I can simplify inside كم هذا؟ minus 1 over مقامات 6. مقام مشترك 6 لأن هذا يعطيني 2 minus 3 so absolute value of minus 1 over 6 اللي هي 1 over 6 or أشيل القيمة المطلقة وأحسبها. واحد مقامات هنا تصير لي minus 2 plus 3 over 6 1 over 6 of course نضرب اللي لازم تحت نلقى the same result. اوكي. لكن الفكرة إنه إذا نيجاتيف تطلع تغير إشارات وتغير كل الإشارات. في طلاب كثير الخطأ الشائع ايش يقول لك؟ يقول لك اللي الابسولوت فاليو is positive. إذا شو يسوي؟ يردهم كلهم positive. يقول لك إذا النتيجة باي بلس 4. Of course هذا false. يجي هنا يقول لك absolute value of square root of 2 minus 1 absolute value is positive يحولهم كلهم positive. لا. اوكي. لأن هنا غيرت المسافة كبرت المسافة. اوكي. لأنه سكوير روت هنا الزيرو وهنا سكوير روت of 2 minus 1 هي 0. لأن المسافة صغيرة ما هي هذه اللي هي 2 point something. اوكي. وضحت؟ لأن مش نجي نغير الإشارات الماينس يصيروا بلس فقط. لا. يعني نغير كله يا نخلي كله. مش نغير نص ونخلي نص. Okay? So we have to switch all signs or we keep all signs. But if you just modify half of the signs and keep another part, no, it's false like this. This is totally false. يعني معلش دكتور الحين إذا داخل القيمة المطلقة إذا أنها دائما أصغر من الصفر إذا أن القيمة يعني حتى المعادلة داخل القيمة المطلقة تكون بالسالب تطلع المعادلة من القيمة المطلقة ونغير إشارات كل المعادلة. كل الإشارات تتغير. أوكي شكرا. واضح؟ مش تغير إشارة الأربعة وتخلي إشارة الباي. لا. أوكي. هذا خطأ. أوكي. تمام. نرجع هنا. صوم واحد هذا اللي قلنا عليها. إذا اللي داخل القيمة المطلقة موجب positive you remove the absolute value without any change. If the quantity inside the absolute value is negative you have to change all signs inside. اوكي كلهم يتغيروا. واضح؟ ماينس على الكل. في الترتيب في الاوردر اوف اوبريشن
الابسولوت فاليو عندها نفس البرايورتي as the grouping symbols. Then absolute value كيما البارنثيسز كيما any delimiters. This is the order of priority of absolute value. إذا عندها priority لكن من الانر موست حتى البر، من داخل لبرا. اوكي، اذا هي داخل اقواس نبدا بها، اذا هي برا الاقواس نبدا بالاقواس وبعدين نمر للقيمه المطلقه. اوكي، نستخدم البرايورتي بتاع انسايد واوتسايد. اوكي، اللي انسايد نبدا به. واضح؟ واضح. Any question؟ لا واضح دكتور. لا واضح. So this is section 1.1.